Fiafia la whātalo whātu Samoa i le nei tūla la fiafi ai alo maia i nisi neo whaapoponga o lo Samoa Taulogologo. E tomu atu i tala, wa matawina e le whalapotopotonga o nafa mangase tau whātungao, le siti ai o whai numera o 5 malo o le atunuu, o loo whaongaina le au nanga le whale mai whamamatoto, talu o na whaawai mai i le whalapotopotonga o whātungao. O se ripoti le nei, mai asora nei mawedesi. I le whenga e o Samoa ma le tele whaafitau li whaama i le pisi wa whaina le soifua malolo ina o na tangata o se tasiri o vaenga o lo taula e whaalaputuputonga whatungao e ala i le whalele ia tiri o le au nanga. I le anga e pēr whaalaputuputonga i una i o porkalame mta i ala mo le puipuinga o whailo mai ele si iti ai o le numero tangata Samoa o whaamamato to talu o na whaavaile a whaalaputuputonga ma o se lu i tau tele lea i le soifua malolo ina ma au whaingaruinga o lo nafa ma le whaatino ino tiu te ilia au nanga. Na saunole minista le fionga ya malasi tafito sirisili. I whaamaumaunga le au whaingo tangata Samoa o lo le lisi whaatadali mo le whaamatoto. E ngā tia, i whaamaumaunga mo le whaitau i whaamaumaunga a le tātou matanga ruenga whatuna. Wa owa le whase lau iwa suru iwa tangata. Ua resi talaina. A ua sauli ma whautuaina. E o mai. E whaalata ma tau mawhai ina ia udisi au latou ua tau ona a ngai ina fōa. A o le tele o latou ngā ruenga nei e whautua ina le tātou mkarape o sungai whomai mautou. Ina ia whai titi ai. Le o ele na fōa. Ai na le fitus fultangata. Mai le na whai tau a whai. Ua mawhai ona o mai. O le atulanga na whalawa i te leine ta i whona whaalaputuputonga. Le sunga pali i Dr. Samuel Petaia. Le te leo le suinga o whaingo tangata wa a fia i lea ngase o whatungao. Talo na whaawai le whaalaputuputonga. I le tausanga lua whira lime na o toa ono le au ngase Petaia o tausanga lua fisfulu fitu. E se lau se fulu. Se ia o mai tausanga nei wa si iti e se lau fitu sfulu i lato. Wa o tova atu e whaalaputuputonga mo le whaamatoto. E lea o fia i le whase lau olo i le lisi whaatalitali. Leo lo a fia i le ngase o le whatungao. Saunola e fionga le minista. E ui le tele o se eleni o le malo lo whaalu i le tamawhailia. I le whausia o awala mo le whaititi o whaafitau le rotula i mai. Peita ai e le tāua lea. Ai tāua le iei o awala. E whawhoma tu i titi ai ni whaamaumaunga. Mai o tangata. O nisi tua inga tātou ti tua i. Ia, i le lava o tātou tangata whainga luenga pe un tāua. Ai olta tonu. A tātou whaia se tusta i a lau te whaafetai le pulenga, a maise le komiti whaafoe, i ia tūlanga uma. Ia o lewa on whaawaile tātou mtanga lue. Ia o lea ta a iai se tātou tusta i ala. Ina ia ta i ala inai, ia tūlanga i pe ona iai le whaafitau. O le whaafitau li o ngonga. O tūlanga tau whakuna o tātou no. E le whamtala ina le ano se leni al tātou malo o whaaluina. Na ona o atu sine tala i tusa talu na whaawai mai sa iliringa. Talu na whaawai mai le tātou Kidney Foundation le lua o fitu, lua o lima, le eksa whaawai nai. Ua ova ele se lau mo le fitu miliona. Le tupe whaalu. Ale tātou malo. I le whaamamai na o toto. Ia mai se lau. Le tulang ai sila i tangata e le to tele i tangata e fuala i le se lau fitsu montuku tangata ia wa fia ia ai mai se o lo o fa tupula ia lava le sawa tatou se leni ia ai mai se tulanga pe one e le tahua la se leni lo tentuno le tahua o le fo ia o le fa fitauli o le ase tata i la uva ai le graph na watu le mai le lua o lima se yo o mai le taimine. E le ai ma se alu i lalo pe esi tau sanga o alu i lalo to alu i lu. E sa o atual graph i lua o lima. E tau mai le taimine. O le fasili. O le ale tātou ngā ruenga. O le a whai. E whaafo i aile nei whaafitauti. E tala noa whaamaumaunga. E tala noa whainumela. E tala noa i a tātou graph nei. Po nisi lava meo tātou tāpenei. E le whaafo i aile tātou. A whai le fo ia mai le alu i lalo le graph le. O la ului i le so wha minsta so i fua maloina tātou tam whai e whai se whai ngai le taimi nei e le o seisi a taimi Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O le afiafi o le asoa nafi lea sa talalo i aile ta milo sanga tai to afitu wha vau ma lolo na tolu sfuru ma le wha
Ale kalapu ma alisi sangato Yosefo, e pei ona lalongoina ele company ale vai lima, o se atelenga nei i le report. O se etu i atu, o le ata talaina mai e ia, o se e o le atu, o le ata ni mai o ia, o se fo isa ili atu, e maua e ia le tawile lei, o upu wha mawha ia sa whai ma upu wha tupu manatu e tō matawina i loto o tangata. E pei o na whafonga ina e le susunga i le whawhenga inga i a Mikaele i lana taita inga, o se sauninga a mata i le tala aloa i a e se wha manatuina, o le atoanga o le tolus furu whātau sanga o le kalapula ka pia malisi, mo au taitu o fitu. Sa awai i le wha moe le minista o matanga nuinga whatuanga mwhainga whaiva, a fionga i ala au le watea polo ta iwa fosi, ma au ia fo i o se tasio sui tuai o le kalapu. Talu mailo na wha ina, sa ia whafonga ina se saunuanga au tu o le wha moe, na sa ia whawheta ia i fo le lango atu a e sa awai ma moli mauina le aso. I le ngā wena sa whawau, whako, o leo tātou tau uma i mria fiafi o tātou o ria, dōsu whātau sama, e tātou tau a me iu le wha moe, tātou mai a maris, i a mō tau ko himu si tātou. E palama ai le patatau, tu formando ai le fulo monomo le ngā wena, na whawau, whako, tātou mai a maris. Nós somos trabalhar. Aí eu levo apenas na mão, e faz que aí na mão cai, porque eu sou na sua, me dá uma experiência com ele na sala, no seu trabalho, e família, que é uma festa, e na guerra, safobal, focou, o levo tá com todo mundo aí ele fez ficar com o dia. Todos fatos são. Detalhe não estava na medida de família, aí a mais e a minha outra coisa música. Detalhe mais aí de patatau. Tu formando aí de fulo nome na vena no formal, focou tá com isso. Bom ele não faz que lamo tá com e ele não tá todo. Para lama isi foto soal, desa sua, tato falo moe, tato isi soal o lama, isi foi o fala toma a papi né, ele tato, sabai mapo, vai ele faz o tato uma fala moe nei, eu mantém, é na realidade não né, aí não dá para papi O se wha moe na whausia mai i le telo tausanga, ma ua loalo na tautua i tonu o Samoa. Sa wha leo ina fo ilo na nganga fia ma le loto whawhetai. I e o lo lango ina le wha moe. Awa e pei o na taha uena na sangluanga, e le o singan winga sa whaitu atasi, sa whau wau, whau po mai i le telo tausanga. E au fia i mai e sa pulupulu lima wha atasi matongi ma amo le wha moe. Sa e wha leo ina i fo ili loto whawhetai. I atu nu o lo whapea o na whaipa anga ma le kalapu, e au fia i ni usila, Australia, Amerika Samoa. O le nei kalapu o lo lango mahalosi e kampani o vai lima, tu sa e ma la whaingapa anga isa teimi ua leva, a o whatuaha a mata o na whausia kalapu. O lea sa awa i e fo i le sui o lea kampani susunga i a mulipola, e whaaleo ina fo i se anga ngalango ma le whaanga e tia e pei o tūlanga ua ausia. O le kalapu la ka pia maa lisi ua afula na tautua i Samoa, ma o le manu lau tīlava, ina ia o ngā le tāle ni mō whānau o se tātou watunuu, e pei o na fofua ina i fo i le toe a mata whaanga solo ai, o le uni la ka pi i Samoa. E se le ma o ngā le sao o lea kalapu i whānau o Samoa, ua le ngata ia li i ai whaapia fo i tamaitai. Taptailo ki tiona, mo lau Samoa taulungunung. E o mai i le aswana nafi, ua o atu i le tolu si lau wala sulma lua i la atou ua wha maonia, le afia i le siyama o le COVID-19 maleiwa i te tonu Amerika Samoa. Ina ua wha o popo le au whai o e afia, i siaki sa wha tau taia i le aswana nafi, o se au te linga lene o le ripoti, mai a erikana le rifan. Wai nei Amerika Samoa i se tūlanga sawa ua e le pipisi o le wha mai o le COVID-19, ina wasi itia le whainu mera o e wa afia, i le tolu se lau valu se fulma le lua. E tusa ma le lima se lau lima se fulu su enga sa whatau teia i le asona nafi, ma maa wai tolu se fulu iwo i lantou nei, u wha maunia le afia i le siama. I se ripoti tustusia ntu ina mai le mtanga luenga ole soifua maloloina Amerika Samoa,
o lo ta wai e tolu nisi na afia mua u whaamaonia le lea o se siama o toi iai le mai ai o le isi lua se fulfai tula. E le foi se isi u whaamawina o ripotia u whata o tolia le mauta ngase po se isi u whanor soifua talo na pipisi i tua le whaamai. E tusa ma le vanu se lau lua se fulmatasi tui sa whanga solo i le asololu tusa le o le asolua i Amerika Samoa o le fitu se lau ono se fulu maleono o ia tui o le tu ainga o le pusta o loo ua matua fautua ina foi e na mtanga luenga a Amerika Samoa le tāua o le whai o le tui pui mō tangata uma fesoa soani lea e le tāo fia o le afianga o le whaamai o loo whaamana tu foi e na mtanga luenga o le soifua maa lolo ina i le mamalu o Amerika Samoa o i lato uma ua afia o loo whaamalo sia le whaanofo e sei o lato ainga e au noma se toi fesoa tai atu se tasi o taimi ni olo ngā lulu e pēna mtanga luenga o le soifua maa lolo ina e matai tūtūlanga uma o ele pipisi o le nei whaamai i to tono se o tātou motu atua oi. Ina ia mauti noa le tau fia o Amerika Samoa mai leo no o atu e i se tūlanga whainga tā maungaunga o le whaamai ua hawhi ai. E le kana le li whano mo Samoa taulongolongo. Ma ole a whaia sina tātou malolonga puupuu o na toi taliu mai lea mo le ngana whaaperatania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. E alofa ia te oe matau si lelo seifua maloloina. E paso o tae tangata o lau ainga ma whaaso ai o langona. A whai wa iei ni sao le nofo vāwala lata. E whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tau si lelo tino, e lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma. E pio le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao I winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo lolo tapaa, o le awa maalosi, ma nisi o la au whaasaina, e pūle ai o langona, e fōlinga i ona whasosoani se taimi pūpū. Ai wha te tele ina ai, ona e whaanoa noa ma le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a o ina popole, ia e langona ina le popole lau tama, ma ia a pongi mai, ma mata I tūle le. Ia wha waunga yo inga te tau na whai, e pe o le whai o mea onga, e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina ma whauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso tai mtanga luenga o le seifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Thank you.
welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, there has been an increase in the number of dialysis patients in the country since the establishment of the National Kidney Foundation. Here's more from Solnaima Walesi. In the face of Samoa's growing number of non-communicable diseases affecting the health of its people, this is one of the areas where the Kidney Foundation is focusing on improving services. As the organization continues to promote programs and strategies for prevention, it indicates an increase in the number of Samoans on dialysis since its inception in 2005. This is a major challenge for health and the staff who are responsible for performing their duties in this service. The Minister of Health, Valasita Fitose spoke on the records of the number of Samoans on the waiting list for dialysis is 400. The Chairman Board of Directors of the National Kidney Foundation, Papali Dr. Samuel Betaya, highlighted the huge changes in the number of patients since the organization's inception in 2005. What I meant by the management being concerned of the intensity, I'd like to quote a few figures which has already been quoted by the Honorable Minister. 2005, in its inception, there were only 6 dialysis patients. They were all brought back from New Zealand. 2008, there were 26. Within a period of 3 years, very big climb. 2017, when we first started, we took over as the board of NKF, which is 4 years ago. There were 110 dialyzed patients. As of today, 2022, there are 170, a jump of about 60 patients on dialysis, not including the 400 patients which are on the waiting list and who are probably ending up on the dialysis machine. The Minister of Health stated that although a lot of government's money is being spent on trying to build more guidelines and ways to reduce the problems that arise, it is not important. However, it is significant to have ways to do it, solve and minimize these data that are recorded in reports of the Foundation. Solonema Walese for TV2 News. The Mary St. Joseph Sports Club has officially launched their 34th by Lima International Sevens competition yesterday at the Lava Hotel. Here's more on this report. The Mary St. Joseph Sports Club has officially launched their 34th by Lima Maris International Sevens. The launching of the event was held last night. It was also a unique milestone for the Mary Sports Club, which continues to face numerous challenges brought on by the global pandemic and the subsequent lockdown. The event ceremony was led by Vermin Mikaeli. He said that God will help if we ask, seek and knock, as he encouraged the Marriage Club. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be open. There are 3 main words or key words in this short phrase: ask, seek, and knock. I know Maris is a club or an organization who always asks. They ask the Lord, they seek the Lord, they knock the door of the Lord when there is no money in their bank account. They seek the support of our sponsors when we need help. But today, we are reminded by the gospel, we have to seek the Lord at all times. We have to ask Him for His blessing, and we knock the door to Him so that He will open it to us. The president of the club, Paul Neil Smith, and member of the Marriage Club was all excited because the participants from different groups and their sponsors was all there to support the event. The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Aulilewa Teapolotaiva Fossi, was also there as an old member of the club, and he also acknowledged all of their sponsors and everyone who helped the club in different ways. He also acknowledged countries who helped the club, including New Zealand, Australia, America, and American Samoa. Also, their main sponsors
which are the Vailima Purus and the DG South. As Mulipola from Vailima Company mentioned that the partnership between the Vailima Purus and the Married 7 Club has more than 26 years old now. She mentioned that the Vailima has been sponsoring the 7s for 26, almost 27s, since it's a sport that is mostly loved by our people. We commend Married St. Joseph Sports Club for their commitment to sport every single year and making Vailima Married International Sevens a successful event. With its other events such as the Vailima Married Touch Rugby Tournament, the Coca-Cola Netball Tournament, the Vailima Married Boxing Tournament, the Vailima Married Rugby League Tournaments, they have grown in popularity and have increased participation and following of both males and females. We applaud Married St. Joseph Sports Club for your passion and drive to keep these tournaments going, even though there have been difficulties in both the measles and the COVID-19 pandemic. Even with border closures, you have continued to forge forward with your plans to create playing opportunities for our youth. It is extremely important that our people are given the opportunity to participate in sport, and we are very pleased to be in partnership with Married St. Joseph Sports Club, who is leading the way in sports development. The vital work that they do by increasing participation, especially in sectors of society that are underrepresented in sport. The Maris Club was grateful because they are still able to host this year's tournament and emphasized their gratitude for the sponsors for assisting them financially. Taulogologo Turner for your TV2 News. As of yesterday, American Samoa's positive cases of COVID-19 has reached the number of 382 when other positive cases was identified during yesterday's test. Here's more on this report from Elkana Lelifanu. American Samoa has now faced the rapid spread of COVID-19. As of yesterday, the number of positive cases has reached 382. About 550 tests that have been conducted yesterday, 39 of these individual tests returned positive. The other 3 previous cases have been recovered in the past 24 hours. Stated in the official written report from the Department of Health of American Samoa, there is no hospitalizations or any deaths that are due to COVID-19. About 821 doses were administered at COVID-19 vaccination sites on Wednesday, which was Tuesday in American Samoa. This was stated in the written report. 766 of these doses were boosters. The Department of Health also urged the people of American Samoa to get vaccinated to prevent themselves from severe illness, hospitalizations, and death. The department also reminded to the community that those who have tested positive are served with home isolation directive. Anyone with COVID-19 must separate themselves from others. This may include others in their homes. The Department of Health of American Samoa are now monitoring the situation of the disease to make sure our neighboring island will never face the severe stage of this pandemic. Elkana Lelifano for TV2 News. And that concludes your TV2 News for the end of this week. Special acknowledgement to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Until then, have a blessed evening. Ole fai unga le na olo Samoa Taulogologo il fai unga le nei vai aso mo modile ngangot faftai il puleng o sua vai mo lang sua ai mo taiminei manuia tele fa so song o toi to fa so ifu.